Hello everybody and welcome to another episode of Brave Namibia, where we celebrate both ordinary and extraordinary Namibians. In our first clip today, we meet Alexia Nawatises from Windhoek, who shares more on her life and her baking business. Good day, my name is Alexia. I am the owner and founder of Lexus Sweet Sensations. Lexus Sweet Sensations was born from downfalls. Basically, I gave birth to my son in 2014 and then I failed my varsity in 2013, and thereafter I was just looking at the walls and thinking, what can I possibly do? I was fortunate then to get employed at Nedbank in 2015. I kept thinking of what to do, but I enrolled myself at NUST for my logistics and supply chain management degree, of which I graduated in 2019, if I'm not mistaken. But while I was at NUST, then I started with Lexus Sweet Sensations business. But at the same time, I was also employed at Brave Namibia on a full-time basis as a customer care agent. All right. During this time, I had to, my cousin was taking care of my child, but eventually he had to come live with me. So I just felt and thought to myself, the salary of Nedbank is not enough, and I have to pay for the child's school, I have to pay for my tuition at NUST, it's the rental, it's the what. And then a cousin of mine came for a baking class, and I'm like, okay, let me also join, because we already had a background of baking. I knew how to bake before, but I didn't know how to decorate. So that's when I started baking. This, by the way, is our signature product. It's the Lexus Sweet Sensations dessert packs. They come in different flavors. Back to the story. Okay, then in 20, I don't know whether it was in 20, I'm not quite sure it was in 2017, but I believe it was in 17, 18. We then went for the class, and then from then I started baking cupcakes, and then I kept practicing. It was a daily thing. So I would just bake for cupcakes for friends and family members. Friends, family members, and eventually then the business started growing. Then I went into the cake business, and then I also did a forecast on an annual basis. Will I survive, or do I just want to be relying on the 12-month pay slip that I get? The pressure is too much with the school, with the child, with work. It's just 4 to 5 hours sleep on a weekly basis. Then fortunately I graduated, and then I was now a full-time baker, a part-time baker and a full-time worker and a part-time mom, because I was hardly home and my boy would spend most of the day at the daycare. Great. Okay, and then sometime last year or the previous year, I thought of resigning because of mental well-being, not because I want to go full-time on the business, but fortunately it played in well. So my business was now a backup for me. So last year was 2021 October. That's when I resigned from Nedbank because of mental well-being. But then I came and ended up doing what I love, which is baking. And now I'm a full-time baker. I just don't bake. I give baking classes as well as baking classes and training on baking. And then I also just sell my desserts. I have a broad clientele. Basically, my clientele is growing by day because of high demand, and the goods that we put out to the public, I believe the clientele is growing because I'm doing something good. So when I introduced the baking classes, we came up with a baking manual. It says experience baking with Lexus Sweet Sensations. Okay, so I had to come up with a draft of the manual because what am I gonna train?
I need to measure, I need to what, I need to give guidelines on how to bake. Okay, so we came up with the baking manual. The story of the baking class, basically it was one or two people. You would advertise, you only get one or two people, and then you would just say, okay, it's fine, I'm just doing it for advertising sake and growing the business. Eventually the number increased. The maximum number that I had for a class were 10 people. Up to now we are advertising for other towns. At least we could branch out of Windhoek. I was recently in Nawatises for a baking class. I had around about 7 people. It was my first time in Nawatises, but it was worth it. And basically what I want to do with the baking classes is just to give out knowledge. That's why the cost is not that expensive. Okay, and people are always happy at the end of the day. I've received a few reviews on the baking classes. Same with cakes, I receive reviews on a daily basis. They love the moist, fluffy, delicious chocolate cake, caramel cake, vanilla cake, etc. So baking classes are really doing good. In the sessions we also get to interact, and we get to empower one another as women. Everybody gets to tell what they do. I mean, I personally don't believe on being a full-time employee or of being focused to one thing at a time. I believe in self-growth and development. So in my classes I share with my ladies that I did business management. I have a diploma in business management. I did logistics and supply chain management, and I have 6 years banking experience, but I still believe I'm a baker. I can be a cleaner, I can be a CEO, because I believe in multiple streams of income. So this is our Alexia Sweet Sensations chocolate dessert pack. It's basically cake in a jar with caramel, strawberry whisper, and then a chocolate sauce on it. This is the chocolate one, and then this is the red velvet. This is how the red velvet looks. It's basically the same as the chocolate one, but this one is just with a different chocolate sauce on the topping. And this is our daily products, like $60. I believe it's affordable, and it's thick enough, and you can get to enjoy it. Red mix. This is our red velvet. What we do is we just prepare the mixes, and then we bake for the day, and then we do the rest of the activities after. So here is our red velvet, here is our vanilla, and that's our chocolate mix. So this is my team. Basically, they are here to learn how to do business, and they are doing their holiday jobs. And this is the bit, our chocolate mix. So having that said, I believe strongly in change and growth. Like I said, change being the aspect of, if something that you are doing gets boring, try to venture out, try to branch out and do something else that is different from what you are doing. Constantly learn different things. Make every room that you walk in a room of learning experience, a room of ideas, a room of growth. Make use of YouTube. People do public speaking. I'm not a good public speaker, but every time I see people speak, I'm always wowed. And I always think to myself that I must do a course at least in public speaking, or I must learn by myself on YouTube on how to speak in public. Okay, and having that said, for those that are sitting at home with their qualifications or not doing anything, apply for that job, submit that proposal, come up with ideas, try to bake, try to do nails, try to do anything and everything. At the end of the day, you will know whether it's for you or not, because purpose is not found by not looking for it. Purpose is not found through studying and just hoping that if I do finish this law degree, I'm going to become a lawyer. But practice being a lawyer, or practice something else, and try and try and try and never give up until you get what you love or get to do what you like.
Next, we catch up with Stephane Venter, also originally from the Namibian capital. Hallo julle, ek is Stephane Venter, ek is 24 jaar oud. Ek is huidiglik in Bloemendal, dit is in Noord-Holland, so 25 minute se treinrit van Amsterdam af en so 10 minute se fietsry van Haarlem af. Bloemendal is bietjie nader geleë aan die see se kant en is omring met woude en duine. Die duine hier lyk wel anders as die duine in Namibia, omdat dit soos bedek is met groen bos en bome. Ek het groot geword in Windhoek, Namibia. Ek was in laerskool op Pionierspark Laerskool en het hoërskool toe na die Rooi Skool toe gegaan, Windhoek Gimnasium. Na skool het ek onderwys gaan swat by die Universiteit van Stellenbosch. Ek het my graad in 2020 gekry en toe het ek vir 'n jaar gewerk. Na die jaar toe kom ek agter ek is nog nie reg vir die werklewe nie. Het ek besluit om te kom au pair, want dit bring my passie om met kinders te werk en my lus om die wêreld te sien en te reis bymekaar. Ek het baie gesien by die familie waar ek op geëindig het. Huidiglik au pair ek 2 kinders, 1 seentjie wat 5 is en 'n dogtertjie wat 3 is. En ek geniet dit regtig baie. Wat ek sover die lekkerste hier vind, is dat alles so naby aan mekaar is en mens kan letterlik oral kom met jou fiets en die treine, busse en trams is so vinnig en veilig om te gebruik. Dit net dit maklik maak om oral te kom. Sover beleef ek die mense in Nederland baie vriendelik. Maar ook niemand het op hulle bek geval nie, so hulle sê goed soos wat dit is, maar ek hou nogals baie daarvan. Die mense hier is ook baie open-minded en dit is net baie anders as wat dit in Namibia byvoorbeeld was. En dan is die mense ook baie gesellig. Hulle noem dit geselligheid. Dit is as almal net soos om 'n tafel sit en met mekaar praat en presies soos wat dit in Afrikaans sou wees. Maar hulle het ook gesegde of woord wat hulle sê borreltyd. En dit is nou soos in die middag, 5 uur na werk, dan is nou borreltyd. Of almal kry mekaar vir borreltyd. So dan drink jy nou ietsie, praat oor jou week, lekker en dis baie gesellig. Hulle het ook dan borrelhappies wat soos 'n bordjie is van klomp verskillende goedjies wat mense sal eet, koekies, kaasies, hulle kaas is amazing. Nog nooit sulke lekker kaas geëet nie. En ja, dit is nogals iets wat ek baie agtergekom het wat hulle nogals op is borreltyd en geselligheid. Altyd, enigtyd. Dis 'n lekker tyd. Een van die kosse wat ek agtergekom het, hulle baie op groot is en wat ek ook baie lekker vind, is bitterballen. Dit is soos 'n deep fried balletjie wat vleis in het en dan wil ek sê aartappel, maar ek is ook nie seker nie, maar dis 'n balletjie van lekkerte. Hulle het nog klomp verskillende goed wat hulle eet, maar meerderheid van die goed is baie gesonder as wat ek by die huis gewoonlik geëet het, wat baie goed is. Die leefstyl wat hulle lewer in algemeen is baie goed vir 'n mens, dink ek, want jou manier van vervoer is meerderheid van die tyd jou fiets. Mens kom oral met jou fiets. Interessante goed wat ek geleer het van die Nederlanders, hulle is baie groot op broodjies, maar die broodjies hier is baie gesonder vir jou, so dit laat voel jou nie so sleg wil ek amper sê nie, dit laat voel jou goed en is baie lig en lekker. Ek geniet dit sover regtig baie hier. Ek is nou maar nog net vir romanties, maar ek dink wel dat ek sal wil emigreer. Maar dit is nog definitief iets waarna ek dink. Ek dink ek sal ek sal aansoek doen vir 'n onderwyspos hier by 'n international skool. Omdat ek my graad in Engels gedoen het, so dan kan ek skool gee in Engels. En dan vir die toekoms dink ek, dit sal dan my planne wees. Waarvoor ek baie uitsien. Natuurlik gaan ek my familie mis, maar ek dink, dit sal net beter wees as hulle vir my kan kom kuier, definitief. Gelukkig kom kuier my ma vir my in September en een van my vriendinne het al vir my kom kuier. So, dit maak die verlange 'n bietjie beter dat ek weet dat sy gaan kom. Iets wat ek dan nog in Nederland kan sê, is dat die weer baie wispelturig is, as ek dit so kan sê. So, eendag reën dit, stormreën, volgende dag is dit lekker warm, eendag dink jy dit gaan lekker warm wees, dan is dit weer bewolk en reënerig. Dis definitief iets van alles elke dag.
Maar sodra die son uit is die Nederlandse mense uit. As die son uit is, sit almal buitekant toe en almal kyk na die son toe. Dit lyk eintlik baie snaaks want in die restaurante wat buite in die son is al die stoele nie gedraai na mekaar toe nie of nie om die tafel nie, dis so na die son toe gedraai. Baie interessant, maar hulle neem elke bietjie son wat hulle kry, neem hulle in. Wat ook baie lekker is, en ek het ook nou al aangeleer, so elke keer as die son uit is, dan is ek ook uit. En die lewe, wat hulle lewe, is ook baie in die natuur, so mense hou nie baie daarvan om in die huis te bly nie. Almal gaan ten minste een keer 'n dag uit vir 'n stappie, of 'n fietsstrappie, of iets in daai rigting, net om in die natuur te kom. Maar hoekom sou jy wil, as dit so mooi lyk nie? Ek vind ook Nederlandse natuur en die groenigheid baie besonder. Die bome is so hoog en mooi en oral is net bos en groen in die lente en in somer. Dis regtig mooi. In die lentertyd, veral aan die begin, is dit toppertyd. Dit het ek nou ongelukkig gemis, maar ek sal dit volgende jaar beleef. Maar dan, aan die einde van lente en begin somer, dan kom al die bosblomme uit en die willeblomme van verskillende kleure. Dis regtig baie mooi en iets wat ek nog nie beleef het nie. Sover is my gunsteling willeblom die poppy, so rooi blommetjies, regtig mooi. Die Nederlanders hou ook daarvan om tuine te hê en almal kyk regtig mooi na hulle tuine en ek dink nie ek het al 'n huis in ons area gesien wat nie tuine het nie. Maar hier is dit ook so maklik omdat dit baie dae in die lente en in somer ook reën. So dit lyk altyd goed en groen en ja. Dit voel ook vir my partykeer as wat makliker is om asem te haal, net omdat die so baie groenigheid om ons is en ek is regtig dankbaar daarvoor. Maar dan ook 25 minute van hier af in Amsterdam en ook Haarlem, dan raak die bome 'n bietjie minder, maar die mooi geboue kom dan weer uit. En die Nederlandse argitektuur is regtig baie goed gedoen en die geboue is so oud, maar hulle kyk so mooi na dit, dat dit alles nog goed lyk. In party van die strate kan jy self sien dat die geboue so 'n bietjie kant toe lê of skeef lê, maar dan ook hoe hulle dit weer regmaak om dit te hou, sodat dit nog vir baie jare so goed kan lyk soos wat dit doen. En dan in meerderheid van die strate is daar riviere en dit gee net so ander gevoel en so atmosfeer van die plek. En dit maak net vir Nederland, Amsterdam, Haarlem, al die plekke hier in die omgewing soveel mooier as dit al klaar is. Maar dit is regtig iets om te beleef. Ek het eintlik baie maklik ingeval in die Nederlandse lewe en so en aangepas by hoe hulle dinge doen. Ek dink maar dis ook maar net door die tipe mens wat ek is. Sover was die grootste uitdaging eerstens die taal. Net met mense te kommunikeer het dit 'n bietjie moeilik gemaak, maar omdat Afrikaans so naby aan Nederlands is, het ek dit baie vinnig opgetel en as hulle stadig praat, ek sê altyd vir hulle in Nederland sê jy moet langsaam praat. Dan praat hulle stadig, dan verstaan ek heeltemal wat almal sê. Maar ja, as hulle te vinnig praat, dan verloor hulle my heeltemal. Maar ek is wel besig om nou 'n Nederlandse kursus te doen, sodat ek bietjie beter met almal kan kommunikeer en ook beter met die kinders kan praat. Die ander ding was die fietsry.
Mens dink mens kan fietsry totdat jy saam met klomp mense op 'n pad moet fietsry, dan is dit 'n bietjie anders, omdat daar so baie fiets op die pad is en die fietsse hulle eie fietslane het aan die kant van die pad. Dit was 'n bietjie scary om fiets te ry, omdat almal so goed is, maar ook omdat almal so goed is, het hulle jou, dan neem hulle jou soort van in ag, so hulle kan net om jou ry en aangaan. Maar omdat ek oral met fiets ry en so moes rondkom, het ek dit baie vinnig opgetel en is eintlik nou relatief goed daarin. Maar dit is sover die enigste uitdagings wat ek gehad het. Verder geniet ek dit. Raad wat ek vir mense kan gee wat Bloemendaal, Haarlem, Nederland oor die algemeen kom besoek. Wees reg vir enige tipe weer, reën, son, wind. Eendag reën dit, dan die middag is dit weer lekker sonnig. Wees reg vir enigiets. Daarom moet jy ook 'n lekker paar loopskoene hê wat weerstand teen al die tipe weer kan wees en ook 'n lekker reënjas. Want mens kan nog steeds goed doen in die reën, maar jy kort 'n lekker reënjas. En dan ook om dalk 'n paar gesegde te leer voordat jy kom, wat vir jou en vir die mense met wie jy praat bietjie makliker gaan maak om jou te verstaan en om net deur die daaglikse dag te kom. En dan ook om reg te weet om lekker baie fiets te ry, want ek dink dit is dalk een van die beste maniere om vir Nederland te beleef en te sien is deur fiets te ry. En ja, en ek dink net alles te geniet en alles in te neem, want dit is so baie mooi wat jy kan beleef, maar mens vergeet om dit in te neem. Maar ja, sover geniet ek het regtig baie in my tyd hier en ek sien nogals myself 'n toekoms hier bou. Ek mag dalk aansoek doen vir 'n pos, ons sal kyk waar die pad my lei. Maar ja. Thank you for tuning in today. If you know of someone you feel should feature on our show, please contact us at brave@nmh.com.na.